Hi everybody, welcome to the online classes on digital signal processing. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ FIR സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്, കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ hope that you all watched the first part. So let us move on to the class. So, structures for realization of FIR systems. So, here FIR means finite impulse response system. So it's having a finite duration, hence it is also called as finite duration impulse response system. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസ്സസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് FIR സിസ്റ്റം, എന്താണ് IIR സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ now we are going to discuss about FIR systems. So here structures actually means the diagram which we have drawn, which we have to draw using the block diagrams. Okay. അപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ബ്ലോക്കും, അതായത് ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി FIR സിസ്റ്റം. സോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഇത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ബിഹേവിയറും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നൗ so let us see how we can diagrammatically represent the FIR system. These diagrammatic representations are useful for the physical implementation of the system in hardware or software. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഐദർ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ ഓർ യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ സിമുലിങ്ക് പോലുള്ള മാത്ത് ലാബിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനെ സിസ്റ്റമായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ലാബ് വ്യൂവിലും ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് മാത്രമല്ല, അതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കീമാറ്റിക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ സ്കീമാറ്റിക് അഥവാ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടാവും. So this helps us to realize the system, and it is useful for the physical implementation of the system in either hardware or software. So in general, an FIR system can be described by the difference equation y of n is equal to sigma k is equal to 0 to n minus 1
bk x of n minus k. So that is how we can represent a FIR system. So FIR സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. So I am rewriting that equation here. In general, an FIR system is described by the difference equation y of n is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk x of n minus k. Okay, so this is as you can see, this is a summation. The summation ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that is from 0 to capital N minus 1. So this itself explains that it's a finite duration. അവിടെ കെയുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ n minus 1 വരെ capital N minus 1 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ we can say that there are n number of samples and which is a finite number. So hence the name finite duration impulse response system. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ദിസ് എൻ മൈനസ് കെ, എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ represents the difference equation. When you are applying the values from 0 to capital N minus 1, we can get the various terms. Here we have shown it by a summation. So when k is equal to 0, we get b0 x of n minus 0, or which is b0 x of n. Then when k is equal to 1, the value is b1 x of n minus 1. When k is equal to 2, the value is b2 x of n minus 2, and so on. So we can take the Laplace transform, Z transform of this equation. So let it be equation number 1, and we can take, on taking Z transform of equation 1, we get capital Y of Z. So the Z transform of Y of n is capital Y of Z equal to the summation sigma k is equal to 0 to n minus 1. So we can repeat it here again. Sigma k is equal to 0 to capital N minus 1. Then the coefficient can be repeated here again, can be taken down. So bk, then the Z transform of x of n minus k is z raised to minus k x of z, capital X of z. So this is z raised to minus k capital X of z. Now we can take x of z to the left hand side. So this becomes the denominator. So now rearranging, we can write capital Y of z divided by x of z. So which is otherwise called as the transfer function of the system. So y of z by x of z is equal to h of z, where h of z is the transfer function of the system. So is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k capital X of z. So let it be equation number 2. So now expanding this equation number 2, we can write നമുക്ക് summation values substitute ചെയ്യാം. When k is equal to 0, we have b0 z raised to 0 x of ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇവിടെ ഇല്ല, കാരണം ഈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, വി ഹാവ് b0 z raised to 0. So which is z raised to 0 is 1. So we have simply b0 plus when k is equal to 1, we have b1 z raised to minus 1. When k is equal to 2, we have b2 z raised to minus 2. Then when k is equal to 3, we have b3 z raised to minus 3, and so on. And when k is equal to
n minus 1, we have b n minus 1 z raised to minus of n minus 1. So we can write can expand the term, that is once again rewriting this here, y of z by capital X of z is equal to h of z is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k. So on expanding we get b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc. plus bn minus 1 z raised to minus of capital N minus 1. So let it be equation number 3. Okay, so continuing, so we can write here where capital H of z is the transfer function of the FIR system. So also we know that capital H of z is equal to z of h of n. So it is taking the z transform of small h of n, we get the capital H of z. Also we know that capital H of z is equal to z of h of n, where h of n is the impulse response. So earlier you have studied about impulse response. So impulse response here is represented by h of n, impulse response of FIR system. So let us now replace the index n by k. So let us now replace the index small n by small k. So where simply n and k represents two alphabets, there is no particular meaning. So whether we take n or k, which means integer values, so we can replace n by k. So therefore we get, therefore capital H of z is equal to z of h of k. So instead of h of n we can write h of k. Okay. So now we can write this h of z again. Already we have obtained the equation as per the equation number 3. As per equation number 3, we know that h of z is equal to sigma k is equal to capital N minus 1 bk z raised to minus k. So here it is clear in equation number 2 also, that is y of z by h of z, y of z by x of z, which is equal to h of z, the transfer function of the system, is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k. So instead of h of z we can substitute
sigma k is equal to 0 to n minus 1 bk z raised to minus k. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഇതിന് പകരം എഴുതാൻ കഴിയും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ k is equal to 0 to capital N minus 1 capital N minus 1 h of k z raised to minus k. So again h of k z raised to minus k. So ഇവിടെ h of k z raised to minus k എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ ടേമിന് നമുക്കറിയാം കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി കെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ബി കെ മീൻസ് ബി കെ ഹിയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എച്ച് ഓഫ് കെ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ടേം ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് substituting k is equal to 0 to capital N minus 1 in this equation, that is h of k is raised to minus k. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസഡ് ഓഫ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഇസഡ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് കെനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ N മൈനസ് 1 എച്ച് ഓഫ് കെ ഇസ് റേസ് ടു മൈനസ് കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് y of n is equal to ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, y of n is equal to സിഗ്മ k is equal to 0 to n minus 1 b k x of n minus k. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് y of z is equal to k is equal to 0 to capital N minus 1 b k is raised to minus k x of z. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ y of n എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൈം ഡൊമെയിനിലും ഈ ക്യാപിറ്റൽ y of z എന്ന് പറയുന്നത് z ഡൊമെയിൻ, അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിനിലുമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് റീപ്ലേസ് ദിസ് ബി കെ വിത്ത് h of k. Okay, so which has the same meaning as this one, this equation. So on expanding we get so we can rewrite once again here, that is sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 h of k z raised to minus k is equal to, so when k is equal to 0 we have h of 0 is raised to 0 which is 1, so that is h of 0. When k is equal to 1 we have h of 1 is raised to minus 1, then when k is equal to 2 we have h of 2 is raised to minus 2 and so on. When k is equal to capital N minus 1 we have h of n minus 1 is raised to minus of capital N minus 1. So this is equal to h of 0 plus h of 1 z raised to minus 1 plus h of 2 z raised to minus 2 plus etc. plus plus h of capital N minus 1 z raised to minus of capital N minus 1. Okay, so mark this as equation number 4. So now on comparing equation number 3 and 4, comparing equation number 3 and equation number 4, we can say that bk is equal to h of k. So we can write bk equal to h of k.
So on comparing equation number 3 and 4, we can say that bk is equal to h of k. bk is equal to h of k for k is equal to 0, 1, 2, comma etc. up till n minus capital N minus 1. So the equation number so let us mark this equation as 1a. So equation number 1a, which the equation is capital Y of z is equal to sigma k equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k capital X of z. Then equation number 3, which is h of z, that is y of z by x of z equal to h of z is equal to sigma k equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k. So which is equal to b0 b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc. plus bn minus 1 z raised to minus of n minus 1. And equation number 4, so which is sigma k is equal to 0 to h of z. So equal to z of h of k equal to sigma k is equal to 0 to n minus 1 h of k z raised to minus k equal to h of 0 plus h of 1 z raised to minus 1 plus h of 2 z raised to minus 2 plus etc. h of capital N minus 1 z raised to minus of n minus 1. So here using these three equations, that is equation number 1a, 3 and 4, these equations can be viewed as a computational procedure which is used to determine the output sequence from the input sequence x of n. Given an input sequence x of n, you can find the output sequence y of n using these equations. And these equations can be used to construct the block diagram of the system using delays, adders and multipliers. And this block diagram can be called as the realization of the system, or the same applies to the structure or the structure for realizing the system. So either we can call this as the realization of the system or simply the structure for realizing the system. The equations ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ IIR സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ FIR സിസ്റ്റത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രക്ചറും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അതിൻ്റെ മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസേഷനും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആണ്. കാരണം ഓരോന്നും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോന്നും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് the different types. So before that you can write equations. The equations 1a, 3 and 4 can be viewed as a computational procedure to determine the output sequence
y of n from the input sequence x of n. Okay, so the different types of structures for realizing FIR system are direct form of realization, cascade form of realization, and linear phase realization. So we can write it. The different types of structures for realizing FIR systems are number 1, direct form realization, number 2, cascade realization, then number 3, linear phase realization. So now we will study about a direct form realization. First we will study about direct form realization. So here direct form realization of FIR system. So the direct form of this structure can be obtained from the Z domain equations governing the FIR system. So the general Z domain equation governing an FIR system is given by equation number 1a. ഇവിടെ നമുക്ക് equation number 1a ഒന്നുകൂടെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. So the direct form structure can be obtained from the Z domain. So which is the Z domain means the complex frequency domain equation governing the FIR system So the general Z domain equation governing an FIR system is given by equation 1a. So therefore we can rewrite the equation capital Y of Z. So equation number 1a എന്തായിരുന്നു? So this is equation number 1a. So which is capital Y of Z is equal to sigma k equal to capital N minus 1 bk Z raised to minus k capital X of Z. And we can expand this term.
So first write y of this equation. We will rewrite this equation. That is capital Y of z is equal to sigma k is equal to capital N minus 1 bk z raised to minus k capital X of z. Capital Y of z is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k capital X of z. Now we can expand this equation. So applying the limits, so applying these values for k, we can write when k is equal to 0, this is b0 z raised to 0 capital X of z. So which is bk z raised to 0 is 1. So bk capital b0 capital X of z. Then when k is equal to 1, we have b1 z raised to minus 1 capital X of z, plus when k equal to 2, we have b2 z raised to minus 2 capital X of z. When k is equal to 3, we have b3 z raised to minus 3 capital X of z, and so on. So we can expand these terms so that you get b0 capital X of z plus b1 z raised to minus 1 capital X of z plus b2 z raised to minus 2 capital X of z plus b3 z raised to minus 3 capital X of z, and so on, plus bn minus 2, which is the previous term. So the last term is n minus 1, bn minus 1. So the second last term will be bn minus 2. So bn minus 2 z raised to minus of n minus 2 minus of n minus 2 capital X of z plus the last term, that is bn minus 1. So when k is equal to n minus 1, we have bn minus 1 z raised to minus of n minus 1 capital X of z. bn minus 1 z raised to minus of n minus 1 capital X of z. Okay. So now mark this as equation number 5. So this equation number 5. So now using this equation number 5, we can draw the direct form structure. Okay. So the direct form structure is drawn using equation number 5. Using equation number 5 as shown in the figure. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാം. സോ b0 x of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus b2 z raised to minus 2 x of z. ഇപ്പോൾ x of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ capital X of z is the z transform of x of n, and we can show it on the left hand side. Then b0, b1, b2 etc. are the constant multipliers, and z raised to minus 1, z raised to minus 2 etc.
are the unit delay elements. So you can construct it using the unit delay elements. Then capital X of Z is the Z transform of x of n. So and again y of Z is the capital Y of Z is the Z transform of y of n. So we can implement it using the block diagram. Capital X of Z then the delay element we can show it here. This is Z raised to minus 1. Then the output will be Z raised to minus 1 capital X of Z. Then the next delay we can show it here, Z raised to minus 1. So Z raised to minus 1, Z raised to minus 1 becomes Z raised to minus 2. So we can take the output here. So here Z raised to minus 1, Z raised to minus 1 gives Z raised to minus 2 capital X of Z. Z raised to minus 2 capital X of Z. Then once again we can draw this is Z raised to minus 1. Then Z raised to minus 2, Z raised to minus 1 becomes Z raised to minus 3. So here we have Z raised to minus 3 capital X of Z, etc. etc. Then the next term, second last term, then the final delay, that is Z raised to minus 1, which gives the output Z raised to the last term, so which is Z raised to minus of n minus 1 capital X of Z. So now we can draw the constant multipliers. So from here we can draw the first constant multiplier, which is B0. Then here the next constant multiplier, that is B1. So here we have the summing junction, summing point. Then we can add these two to get the output here. Okay. Then from here we can draw B2 constant multiplier, B2 then here we have the summing point. Then from here we can draw B3 so here we have the summing point where we can add these two, then etc. The second last constant multiplier, so which is B n minus 2. This is the second last term in the equation. You can see this is the second last term in the equation, that is B n minus 2 Z raised to n minus 2 X of Z. So we have B n minus 2
So you can add using the summing junctions or the summing point. Then finally the last term. So here you can take this as the last term is b of n minus 1. So the final summing point. Then which gives the final summing point, then yields the output, which is capital Y of Z. Capital Y of Z. So this completes the direct form structure for the FAR system. So you can write down. So the figure represents the direct form structure of FAR system. So from here we move to the cascade realization of FAR system. So the second one we have discussed is the cascade form realization. So this is the second one, cascade realization. Cascade realization of FAR system. So here the transfer function of the FAR system, so which is given by equation number 4 and 5. Equation number 4 and 5. So here equation number 4, this equation, this particular equation, equation number 4, then equation number 5. I mean equation number 3 and 4. Equation number 3 and 4. So this is equation number 4, and so including the h of k terms, then equation number 3 involving the coefficient b0, b1, etc., b2, etc. So general form bk is raised to minus k. So this equation from equation number 3 and 4 we can implement the cascade realization of FAR system. So the transfer function of the FAR system that is given in the equation number 3 and 4 is of the n minus 1th order polynomial in Z. അവിടെ highest power എന്ന് പറയുന്നത് capital N minus 1 ആണ്. So that is the order of the polynomial in Z. So this polynomial can be factorized into second order factors when n is odd, and the transfer function can be expressed as a product of second order factors. Okay. So let us try to write the equation. The transfer function of FAR system that is given by equation number 3 and equation number 4
is n minus 1th order polynomial in Z, and this polynomial can be factorized into second order factors. So when capital N is odd and the transfer function can be expressed as a product of second order factors. As shown in the following equation number, so let us have that as equation number 6. So we are going to write the equation. So when n is odd, when capital N is odd, comma, we can write capital H of Z is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk Z raised to minus k. So that is already obtained from equation number 3. So we have written the equation as equation number 3. So rewriting this equation, that is h of z is equal to sigma k equal to minus 0 to minus n minus 1 bk z raised to minus k. Okay. So now we can factorize this equation. On factorizing, we get and when n is odd, capital N is odd, so we can express this as a product of second order factors. With the second order factors in a product ആയിട്ട് നമുക്ക് express ചെയ്യാം. So this is equal to the product of I product of I equal to 1 to I equal to, so there is a small mistake in the book. So here it is shown as I minus 1, so that's not correct. It's I equal to from 1 to capital N minus 1 divided by 2, since that is odd. So since we have to take the odd values, we are taking the limit as n minus 1 by 2. Okay. So because the term, when we are expanding these terms, we get both odd and even values. So considering only the odd values, we have half of the original value. So n minus 1 ആണ് 0 to n minus 1 അതായത് n സാമ്പിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ n minus 1 ലാസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും
odd number of samples ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ we can take this as capital N minus 1 divided by 2. So that is from 1 to capital N minus 1 by 2. Then this is shown by, see the cascaded form. So here the partial fraction expansion can be shown as, so the second order partial fraction expressed as second order factors. So C0i plus C1i z raised to minus 1 plus C2i z raised to minus 2, and which is equal to the cascaded equation. So the cascaded transfer functions, namely h1 into h2 into h3 and so on, etc., h of capital N minus 1 divided by 2. So which is the last number, last transfer function in the odd, when n is odd. Okay, so n minus 1 divided by 2. Okay. So we can say that when n is odd, then n minus 1 will be even, and so h of z will have n minus 1 divided by 2 second order factors. So each second order factor of this above equation, so let us mark this as equation number 6. Of equation number 6 can be realized in the direct form, and all the second order systems are connected in cascade to realize h of z, as shown in the following diagram. So when capital N is odd, then capital N minus 1 will be even, and so capital H of z will have n minus 1 divided by 2 second order factors. So each second order factor of equation as shown above, equation here, this is shown, this is the second order factor of equation number 6. Equation number 6 can be realized in direct form, and all the second order systems are connected in cascade to realize capital H of z, as shown in the figure. So let it be figure number 2. So the previous figure you can take it as figure number 1.
So now we have the equation, and you have to implement the equation using the block diagram. So on the left hand side you can take x of z, capital X of z, then these different systems, say h1, h2, h3 etc. can be drawn using the second order factors as the constant multipliers and with the unit delay elements also. So ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C0i പ്ലസ് C1i z raised to minus 1 പ്ലസ് C2i z raised to minus 2. അപ്പോൾ ഈ C0i, C1i, C2i എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ. അതുപോലെ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് z raised to minus 1, z raised to minus 2 എന്നുള്ളതാണ് ഡിലേ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ i is equal to 1 ആകുമ്പോൾ we get h1, then when i is equal to 2 we get h2, when i equal to 3 we get h3, then when i is equal to capital N minus 1 by 2 we have h of n minus 1 by 2. So we can realize the system as a cascade system. So now the overall transfer function is given by the product of the each of the individual transfer functions. So we can draw the diagram. C0, C01, so when I is equal to 1 we have C01, then C11, then C21. When I is equal to 2 we have C02, C12 and C22. When I equal to when I is equal to n minus 1 divided by 2, we have we can use another term B to represent B2m, B0m, B1m and B2m, where m is equal to n minus 1 divided by 2. So let us show that. We have the summing junction. Then we have the unit delay. Z raised to minus 1. Then from here the next block. So here the constant multiplier is C11. So when I is equal to 1 we have C11. You can draw the summing point and you can connect it to the previous value. Then continuing, the next delay element
z raised to minus 1. So we can draw the next constant multiplier with the value c to 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐക്ക് 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ we get c01. Then next is c11. Then next is c21. So then again in the first case you don't have any delay, so you can directly connect that. So the second one we have c11 z raised to minus 1, so you have to use a unit delay. Then next is c21 z raised to minus 2. So the previous z raised to minus 1 and next z raised to minus 1 makes z raised to minus 2. നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാം. സോ ഇവിടെ z raised to minus 1 z raised to minus 1 കൂടെ ചേർത്താൽ z raised to minus 2 into c21 ആയി. ഓക്കെ, ഇവിടെ z raised to minus 1 into c11 ആയി. ഇവിടെ ഡിലേ ഇല്ല, ഡയറക്ട്ലി യു ഗെറ്റ് c01. ഓക്കെ, so you can connect this to the summing point. So this is the first system, h1 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണിത്. So this is the system h1. Now we can draw the second system, h2, in a similar way. So when I is equal to 2, we have c02 plus c12 plus c22. So c02 plus c22 z raised to minus 1, c02. Here when I is equal to 2, we have c02 plus c12 z raised to minus 1. Then next we have c22 z raised to minus 2. c02 So here we have the delay z raised to minus 1. Then from here we can draw the second constant multiplier block. C12
So when I is equal to 2, we have C02 plus C12 z raised to minus 1. So we have drawn C12 then into z raised to minus 1. So z raised to minus 1 C12. So first term you don't have any delay. At the time the delay on the directly ana. This is simply C02 when I is equal to this is C02. So I can draw this directly here C02. So there is no need of any delay here. So in the second term we have z raised to minus 1 C12. Then third term we have can draw one more unit delay element. So here z raised to minus 1 becomes z raised to minus 2. So now the next constant multiplier, so which is C22. So when I is equal to 2, we have C22 z raised to minus 2. We have a summing point here. So from here we have one summing point, and you connect this summing point to the previous summing point. Then from here we can connect directly to this summing point. So now we have the second system here. So the first system is this one, H1. Then the second system, H2. So this is the second system, H2. Now we can take the output here from the second system, then etc. the third system or the last system, which can be shown by another new coefficient. So instead of C, we can take B0m, and we are making a substitution here. So let us take it as B0m, where note that M is equal, capital M is equal to n minus 1 divided by 2. So instead of writing this n minus 1 divided by 2, that will be very long here. If you write this n minus 1 by 2, so we can substitute this with the capital M, and the coefficient is C0 here in this case, sorry. So when n equal to capital N minus 1 by 2, this becomes C0 capital N minus 1 by 2. Then C1 capital N minus 1 by 2 is raised to minus 1. Then C2 capital N minus 1 by 2 is raised to minus 2. So instead of this, that is very long. So we can take this C0 n minus 1 by 2 as B0m, and C1 n minus 1 by 2 as B1m, and C2 n minus 1 by 2 as B2m. So we can make the substitution here, B0m. Then the next term, so we can draw the unity delay element.
z raised to minus 1. Then from here we can draw the second constant multiplier, so which is b1m. Then from here we can draw the next second delay element, and from here we can draw the third constant multiplier, so which is b2m. Now we can combine this using the summing block, so using the summing point. Okay, so finally you get the output capital Y of Z. So from X of Z, when you pass it through these blocks, we get the final output, which is Y of Z. So this can be shown as the last system, h of n minus 1 by 2. So we can show this as third block as h of n minus 1. So here is actually not the third block, this is the last block, because in between we have several blocks shown by the dotted lines. So these dotted lines actually show that in between these two, that is the second one and the last term, we have several terms. Okay. So this system is the last term in the odd, when n is capital N is odd, we have the last term as h of capital N minus 1 divided by 2. Okay, so let us stop for the time being. So we have seen the two implementations. In the next class we will see the third implementation. So thanks for watching the video.